Hello guys, so welcome to our channel for this live commentary CSK versus RCB. So ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேம் ரெண்டு ரெண்டு டூ இன்ஃபார்ம் டீம்ஸ்னு சொல்லலாம். அதில் வந்து குட் ஃப்ரம் சிஎஸ்கே தட் தே ஒன் த டாஸ், தோனி has won the toss and at Wankhede generally you expect teams to chase, but since it's a day game, Dhoni வந்து he feels that runs on the board, scoreboard pressure could help his team. Last game அதே தான் பண்ணாரு. So around 200, 210, if they could score, then it will be pressure on RCB's good batting. Two changes for CSK, two overseas changes. Moin Ali is injured. அவருக்கு பதிலா வந்து Dwayne Bravo is replaced, and NGD பதிலா Imran Tahir is replaced. So probably CSK are expecting the wicket to turn slightly. So பார்த்தா கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. And since the day game, ஒரு ஸ்பின்னர் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்ததுனால they wanted to win the toss, put runs on the board and then defend it later. ஸோ நீங்க வந்து மேட்ச் பார்த்துட்டே வந்து என்னோட கமெண்ட் நீங்க கேட்கலாம், உங்களோட தாட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். I will discuss more about that. Hopefully it should be a very good game. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்கே ஐ வில் பி ஹோப்பிங் டு கெட் அரௌண்ட் 200, பட் இனிஷியல் தாட்ஸ் அது இருக்கும். பட் விக்கெட் எப்படி பிளே ஆகுதுன்னு தெரியல. பிகாஸ் வேங்கடையில் இந்த வருஷம் வந்து தெர் ஹஸ் பீன் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். ஒன்று வந்து நிறைய ரன்ஸ், குட் பேட்டிங் விக்கெட்டாக இருந்திருக்கு. அண்ட் தெர் ஆர் ஃபியூ கேம்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் நைட் கேம்ஸ். பட் டே கேம் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடுறாங்க வேங்கடையில். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இட் ஷுட் பி அ வெரி குட் கேம். So Siraj will open the bowling for RCB. One of the biggest pluses for RCB this season, apart from Maxwell, is Mohammad Siraj and also their death bowling. Over the years, பார்த்தீங்கன்னா RCB ஓட பெரிய இஷ்யூ என்ன இருந்திருக்குன்னா, பேட்டிங்கில் தே யூஸ் டு ஸ்கோர் ரன்ஸ், பட் அவங்க டெத் bowling எஸ்பெஷலி வந்து நிறைய ரன்ஸ் லீக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது இந்த வருஷம் ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஹர்ஷல் பட்டேல் அலாங் வித் முகமது சிராஜ். So we see a lot of fans supporting comments la padina supporting RCB as well as CSK. So keep watching my commentary and you can also share your thoughts. So Mohammad Siraj will open the bowling. Duplessis வந்து ஒரு பயங்கர நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காரு. Duplessis வந்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் he gets into form வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸ் அடிப்பார். அவர்கிட்ட இந்த இன்கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார், நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா he keeps getting those runs. So hopefully என்ன பண்றாருன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஆர்சிபியோட இன்னொரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிஃபோர் த மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ் வில் டாக் அபவுட் மேக்ஸ்வெல் ஆல்சோ. how ஆர்சிபி ஹஸ் மேட் யூஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பொட்டன்ஷியல் நம்பர் 4. நிறைய டீம்ஸ் வந்து அவர் ரொம்ப லோவர் டவுன் த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர்சிபியில் வந்து நம்பர் 4 அண்ட் இஸ் மேட் ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் இட். ஸோ மேக்ஸ்வெலோட பேட்டிங் நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்கேவோட இன்னிங்ஸ் எப்படி போகுதுங்கிறது பார்க்கணும். பட் விக்கெட் வந்து பார்க்கறதுக்கு ட்ரையா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது லுக்ஸ் லாட் ட்ரையர். அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர்நூன் கேம். ஸோ வந்து கொஞ்சம் டேக்கியா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த வெயில் பட அது வந்து ஜென்ரலா வந்து கொஞ்சம் டேர்ன் அதிகமாக தான் ஆகும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சிஎஸ்கே. they put runs on the board. First run is on the board. So Gaikwad பத்தியும் சொல்லி ஆகணும். Gaikwad வந்து he finished as a good promise last season. பார்த்தீங்கன்னா கடைசி 3 மேட்ச் he scored lot of runs. ஸோ அதனால இந்த வருஷம் வந்து he started off. ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கேம்ஸ் வந்து ரன் அடிக்கல. பட் ஸ்டில் சிஎஸ்கேவோட எல்லாருக்குமே தெரியும், சிஎஸ்கேவோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரையுமே ட்ராப் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே கேவ் him enough chance and he came good in the last game. ஸோ கேக்வாடோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து he was very comfortable. ஷார்ட் பால் அகேன்ஸ்ட் he was very comfortable. ஸோ ஜென்ரலா வந்து nowadays lots of Indian young batsmen are they're comfortable against fast bowling. ஸோ அதனால வந்து again the last game he was pretty comfortable with that. So we'll see how he goes. Duplessis once again நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காரு, கிளீனா தெரியுது. Probably Siraj was trying to make use of the swing, pitched it up, and Duplessis அவ்வளவா கால் வரல. பட் ஸ்டில் ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் Duplessis. ஆல் அலாங் த கார்பெட் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி சிஎஸ்கேக்கு. ஸோ த இனிஷியல் தாட்ஸ் வந்து விக்கெட் வந்து லுக் குட் ஃபார் பேட்டிங் மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ தட் வாஸ் ரீப்ளேல பார்க்கும்போது இட் வாஸ் நாட் ஈவன் an off volley. So it was hit on the up. And most important thing is for opening batsman is to find the gap. So அது வந்து that was a good shot. Again Duplessis வந்து is looking in good touch. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி Duplessis ஓட
ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் he ஸ்டார்ட் ஸ்கோரிங் ரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படின்னா அந்த ஒரு 3-4 கேம்ஸ் வந்து he keeps ஸ்கோரிங் ரன்ஸ். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 overs ஆல்வேஸ் க்ரூஷியல். வேங்கடையில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 overs வந்து மேக்ஸிமம் ரன்ஸ் அடிக்க பார்ப்பாங்க பேட்டிங் டீம். ஸோ சிஎஸ்கேவோட ஸ்ட்ராட்டஜி கூட இந்த வருஷம் வந்து இன்டென்ட் கொஞ்சம் பேசிக்கலா சிஎஸ்கேவோட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் தே வந்து ரொம்ப டிஃபென்சிவா ஆடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தே யூஸ் டு கடைசியில ரன் அடிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. பட் இந்த வருஷம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தேர் இன்டென்ட் இஸ் வெரி குட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேம்ல வந்து மொயின் அலி இல்ல. மொயின் அலி வாஸ் தேர் நம்பர் 3 இது வரைக்கும் வந்து இந்த மேட்ச் எல்லாம். ஸோ இன்ஜுரி ஆயிருக்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டு சி இஃப் ரெய்னா இஸ் ரெய்னா திரும்பி வந்து நம்பர் 3க்கு திரும்பி ஆட ஆரம்பிப்பாரா, இல்ல வந்து சாம் கரன் ஒரு ஃப்ளோட்டர் மாதிரி ட்ரை பண்ணுவாங்களாங்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. பட் டக் அவுட் பார்க்கும்போது லுக்ஸ் லைக் சுரேஷ் ரெய்னா இஸ் கோயிங் டு பேட் அட் நம்பர் 3. So apart from that one delivery that over pitch from Siraj, it has been a pretty decent over from Siraj. One of the most promising cricketers பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிராஜ் தான். Used to be called as another Dinda. எக்கச்சக்க ரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தார். பட் ஆஃப்டர் ஹி பிளேட் ஃபார் இந்தியா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்லேயே தெரியுது. இஸ் bowling pretty well. So good start from him so far. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்பிடன்ஸ்லயே எப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லயே when he's trying for that yorker and is getting right now, his rhythm is good. He's running in அந்த அந்த மொமெண்டம் அந்த ரிதம் எல்லாமே நல்லா இருந்ததுன்னா வந்து தான் அந்த யார்க்கர் அந்த லென்த் எல்லாம் வரும். அண்ட் he finished off with another beauty. So very good over from Siraj to start off with 6 without loss CSK. So Siraj again he started off well. Virat Kohli must be pretty happy with this start. Since early days தான். ஸோ சிஎஸ்கே வந்து டெஃபினட்டா இந்த இந்த 5 ஓவர் இந்த பவர் பிளே வந்து யூஸ் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க. பட் த விக்கெட் லுக்ஸ் pretty good for batting. ஸோ கோலி will also not mind chasing on this track. பட் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டீம்ஸ் கேன் ஸ்கோர் பிக் ரன்ஸ் அண்ட் புட் ப்ரெஷர் ஆன் த ஆப்போசிஷன். ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி விக்கெட்ல? டு யூ திங்க் தட் சேசிங் இஸ் பெட்டர், ஆர் டு யூ திங்க் தட் batting first and putting huge runs on the board is an advantage? So you can put in your thoughts on that as well before and meanwhile second over is going to start. So அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட தாட்ஸ் கூட சொல்லலாம் நீங்க. ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த டெசிஷன் பத்தி ஃப்ரம் எம்எஸ் தோனி டு win the toss and bat first? So the tall New Zealand fast bowler Jamieson is going to open at the other end. So இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா விராட் கோலி இஸ் ஆல்சோ ப்ராபப்ளி இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு டீமுமே தோனியும் கோலியும் இந்த விக்கெட்டை வந்து ரெண்டு பேருமே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா பார்த்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சிஎஸ்கே பார்த்தீங்கன்னா தோனி ஹஸ் இன்க்ளூடட் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின்னர் dropping a fast bowler, and இந்த பக்கம் வந்து கோலி has included one more fast bowler and Navdeep Saini is dropped a spinner. So Kohli thinks that fast bowlers would be helpful on this track, while Dhoni feels that wicket might get slow and spinners would come into play. So Jamieson starts off pretty well. Jamieson was even though பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ல வந்து இஸ் டன் pretty well, but T20ல அந்த அளவுக்கு இன்னும் இஸ் நாட் தட் டேஞ்சரஸ் bowler. பட் இந்த சீசன்ல he started off giving runs, but இப்போ வந்து இஸ் கைண்ட் ஆஃப் செட்டில் டவுன் ஆன் தீஸ் ட்ராக்ஸ் இன் இந்தியா. The first time he's playing in this part of the world. So he's adjusted his length. நியூசிலாந்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் he can bowl up, இன்னும் பால் கொஞ்சம் லைட்டா மூவ் ஆகும். பட் இங்க இந்தியால வந்து you have to put that, get that length little back. So he's done that and is also நீங்க போன பால் பாத்தீங்கன்னா நல்ல சீம்ல ரிலீஸ் பண்றாரு. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ பிகாஸ் ஒயிட் பால் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 hours மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆகும். ஸோ இஸ் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் தட் நைஸ் ஹார்ட் சீம். So he started off pretty well, Jameson. Duplessis is taking his time. கண்டிப்பா இந்த ஓவர்ல வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் ஷாட் கண்டிப்பா 2-3 ஆடுவார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சி வாட் ஜேமிசன் இஸ் அப் டு. பார்த்தீங்கன்னா இஸ் a good in swinger. So far he was taking the ball away from the right hander. So this time he's changed it and he's brought the ball back into the right hander. So good start from Jamieson so far. Duplessis is taking his time. Probably Gaikwad will be the guy who would take some chances here, so that make use of this power play. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி power play is very crucial in this ground.
So let's see how this goes. So RCB has definitely improved their bowling stocks. Definitely இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட bowling it's always been their problematic area. They have always put runs on the board, but their bowling has been the problem. So far they've started well again in this game, but it's still early days. ஸோ இந்த வேங்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இது வரைக்கும் 9 கேம்ஸில் வந்து 6 கேம்ஸ் 6 மேட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீம் தட் இஸ் சேஸ்ட் as ஒன் 3 games for 3 matches தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆனோம் பட் ஸ்டில் தோனி probably went with his gut feel. He felt that his main strength is to put runs on the board and then defend with his spinners. He has quite a few spinners today, so he feels that wicket might take turn. Hi Vipin, hi everybody, hi everyone who's joining in. So you can post your comments as well on the game. So it's been a good start from RCB in the Solano. They have been right on the money, except for a wide. I think they have kept it on good lines and length. So நல்ல line and length போட்டு பேட்ஸ்மேன் அடிச்சாங்கன்னா that is okay, but they've not given away those boundary balls so far. It's a good start from RCB. சொல்லி முடிச்சோன்னே he's just bowled a full toss, but lucky for RCB that didn't cost much, so only 1 run. Plus he might be disappointed and the ball வந்து he could have put it away. ஜேமிசனோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ரிலீசிங் இட் ஃப்ரம் அ குட் ஹைட். ஸோ வந்து ஜென்ரலி குட் பவுன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் அவரோட ஹைட்டுக்கு வந்து வி ஹேஸ் டு புல் த லென்த் லிட்டில் பேக். ஸோ அந்த ஹைட்ல இருந்து அந்த லென்த் கொஞ்சம் ஹார்ட் லென்த் சொல்லுவாங்க, அந்த ஹார்ட் லென்த்ல போட்டார் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி ஃபார் அ பேட்ஸ்மேன் டு கெட் அண்டர் த பால் போயிட்டு மேலே தூக்கி அடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ it's a one bounce to mid off. So it's a good start from RC from Jamieson as well. Wicket வந்து looked a good wicket, but there might be two paced once the ball gets a little slow. We might see a lot of cutters from fast bowlers. So afternoon game வந்து ஜென்ரலா விக்கெட்ஸ் வந்து ஆஃப்டர்நூன் கேமுக்கு ஈவினிங் கேமுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஈவினிங் கேம்ஸ் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர், டியூ செட்டில் ஆகும் எஸ்பெஷலி அட் நைட். ஸோ bowlers வந்து very tricky while bowling second, but it's not the case with the day game. So total dynamics வந்து கம்ப்ளீட்டா மாறும் from a day game to a night game. So probably that has made Dhoni to win the toss and bat first. So far so good from RCB, but I'm sure that wicket உழுகல. ஸோ அதனால I feel that they might go after the bowling either this over or probably the next 3 overs. So yeah, so what do you think of the start, guys? So whoever is watching, probably you can put in your comments. You can let us know what do you think is a good score on this track. So that's the first 6 from Duplessis. So yeah, this is the time to go after. So probably they have looked at the wicket, the wicket oda pace தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு. So that they'll be definitely looking to go after the bowling now. That was a good shot. So Duplessis oda biggest strength என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா he generally plays straight through the line. He'll never try to go towards square leg or mid wicket. He's always down the track வந்தார் அப்படின்னா he'll look to go over mid off and mid on. So that's a good start. So I feel that Duplessis it's time for him to put and I think accelerator. I think he'll start to put the foot on the pedal. So let's see how Siraj responds to this. Siraj has been pretty good so far in the series, in the season. So let's see how he comes back. And also, most teams have kept the point or the cover point on the boundary and third man inside the circle. So though they feel that wicket is not that quick for the edges to go past third man. So when they've kept the point fielder and then they've tried to bowl even a good drive. They feel that நல்ல drive ஆடினா கூட it gets blocked the sweeper cover, so cover point region. So that has been the strategy from
most teams, most captains this season. So Gaikwad, a good move from Virat Kohli to have a slip. Siraj is getting the ball to slightly move away. So in the Mari high scoring rounds, the only way to keep check on the scoring and patina to pick up wicket. So CSK has been brilliant with new ball. And RCB is also the second best, probably the second best team to pick most number of wickets in the first 6 overs. So இதுவரைக்கும் wicket விடல. So good move from Virat Kohli to have that slip in. He's expecting the ball on the movement கண்டிப்பா slow ஆயிடுச்சு. Ball move ஆக மாட்டேங்குது. Good shot from Gaikwad. Once again, Gaikwad has taken leaf out of Duplessis book. So he came down. He was not to the pitch of the ball, but Padina he went with the shot and he was trying to always hit it over mid off or mid on. So this way it's always a safe shot to play. So இந்த மாதிரி ஆடும்போது full face of the battle ஆடும்போது there's a high chance that you connect the ball. It's a good shot. So as expected, the CSK is trying to put and up the ante. The wicket looks good, and probably we'll see more of cutters from now on. Pace on the ball might be advantages to the batsman. So probably we'll see a lot of slower ones as we go on, and Dan Christian has been picked for that as well. So let's see if he's brought into the attack in the first 6 overs. Good response from Siraj there. So a very confident bowler, Siraj. So even though he's gone for two boundaries, the way he's come back, that speaks a lot of volumes from this right-hand fast bowler. So previously, when he's given away runs, that his body language will give away that he's not ready for the challenge. But it's not that case anymore. He's ready to take up the challenge. The way he responds to tight situations, the way he's moving around on the ground, the way he's fielding the ball off his own bowling, talk volumes about this fast ball. So he's improved a lot, and even his speeds has increased after hitting for a boundary. He's bowled at a good pace, that 148 clicks, good Yorker. So uh, a good battle between bat and ball. Terrific battle. So CSK is just starting to up the ante here. 21 at the end of 3 overs with a ball to go. So a lot of field changes happening. So Skip is moved out as you expect after scoring two boundaries. So good finish to the overs. So 21 without loss after 3 overs. Both teams would be pretty happy with the start. It's not that CSK has run away with the game, as well as CSK will also feel happy that they have not lost wickets. So it is a pretty even start so far. 21 without loss. So what do you think of the start? You can let us know. We can probably discuss the team changes. Imran Tahir finally is given a game in place of Wankhede. So they're seeing the wicket slightly differently. CSK Dhoni feel that there might be turn later on in the day, and while Virat Kohli has opted for fast bowler in Navdeep Saini. So far a decent start from both sides. I feel these 2 overs, the next 3 overs, CSK would look to get as much runs as possible. Let's see how it goes, and it will be interesting to see if Chahal brings in a spinner. Kohli brings in a spinner. Chahal so far is persisted with the two quicks. Once again, Duplessis down the track, and திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா he's always looking to go மிடான் மேல தான் அடிக்க பார்க்குறாரு with the pace, with the straight bat. Again a good length that, and the ball வந்து definitely not a bad delivery, but Duplessis பார்த்தீங்கன்னா it has been his strength. Down the track அந்த மொமெண்டம்ல அந்த மொமெண்டம்லயே வந்து ஆன் த அப் ஓவர் மிட் ஆன் அண்ட் மிட் ஆஃப் has been his strength. So பாத்தீங்கன்னா probably Kohli can have either mid on or mid off back on the boundary, because that has been one of the big strengths for Duplessis வந்து straight அடிக்கிறது. So probably he can have point லைன்ல வைக்கிறதுக்கு பதிலா probably long on and long off ஏதோ ஒரு ஃபீல்டர் பின்னாடி வச்சாங்கன்னா
probably that shot Duplessis might think வந்து தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு he might think. So, so let's see how it goes. So 25 without loss. We are into the fourth over. First power play is very crucial. Uh, let's see if RCB come back and முன்னாடி சொன்ன மாதிரி if Kohli opts for a spinner, pretty good shot again. Just playing with the field here. Duplessis வந்து நல்லா தெரியுது and that was a bad delivery. In fact, the third man பாயிண்ட்டையும் உள்ள வச்சுட்டு you cannot bowl shot outside off stump. So it was a pretty poor delivery. But Duplessis பார்த்தீங்கன்னா is very calm. இழுத்தடிக்கவே பார்க்க மாட்டாரு. He knows where the fielders are. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்ல வந்து ஃபீல்டர் இன்ஃபீல்ட் மேல அடிச்சாலே வந்து யூ கெட் லாட் ஆஃப் பவுண்டரிஸ். ஸோ இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் பேட்டிங் ஃப்ரம் டூப்ளசி. ரிஸ்க் ஃப்ரீ பேட்டிங்னு சொல்லலாம். இஸ் நாட் டேக்கிங் எனி ரிஸ்க். இ ஜஸ்ட் அந்த மெரிட் ஆஃப் த பால் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் பிளேயிங் அக்கார்டிங்லி. Again, this is unlucky for the bowler, but still he has the fine leg fielder பின்னாடி இருக்கிறதுனால just a single. So, but intentions are very clear from Duplessis. He is trying to attack here. He knows how important இந்த ஆறு ஓவர் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது தெரியும். ஜேமிசன் has started with this slower ஆஃப் ஸ்பின் டெலிவரிஸ். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ல இருந்து அந்த இஸ் ட்ரைங் டு கட் த பால். இஸ் நாட் ட்ரைங் டு ஒன்னும் போல் இட் வித் த சீம் எனிமோர். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 to 3 overs தான் பால் பவுன்ஸ் ஆகும், ஸ்விங் ஆகும், வாட் எவர் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் வந்து வில் சி லாட் ஆஃப் கட்டர்ஸ், வில் சி லாட் ஆஃப் ஸ்லோயர் ஒன்ஸ், பேக் ஆஃப் த ஹேண்ட் ஸ்லோயர் ஒன்ஸ். So far, he's already tried all those. Pretty good comeback from Jameson after those two boundaries. Gatewood is again looking to up the ante as well. 7 of 9. So he's got his eye in. இதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கண்டிப்பா அடிக்க போவாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். So good start, very very good start. In fact, from both teams ன்னு சொல்லலாம். From CSK perspective, they have not lost a wicket. So wickets in hand, I can always score a lot of runs in the end. And from a CSK, from RCB perspective, they have also not given away too much of runs. They know how important the first 6 overs is. So been good tight battle. 31 without loss after 4 overs. So far a good start from both teams in சொல்லலாம். So you can let us know your comments, your thoughts. 31 without loss. So what do you think is a good score on this track? I feel around I don't think this is a 200 plus wicket, probably 180 180 190. I think with CSK's bowling, I think they'll be pretty happy. From RCB perspective, I think if they restrict CSK to around 170 175, they should also feel happy chasing this score. So what do you think is a good score from a CSK perspective? So 4 overs ஆயிடுச்சு. So we'll see if Virat Kohli brings in a spinner. We see Washington Sundar is a very useful bowler in the power play, but he's not been used in the power play so far from Kohli. So let's see if Washington Sundar, in fact, he's gone to Chahal, the power play. He's not a very good bowler சொல்லலாம் during the power play. So he needs பார்த்தீங்கன்னா outfield field he needs fielders outside, but the gamble from Virat Kohli. So probably he feels that Chahal is a better bet, uh, to pick wickets. Chahal vanda maybe he can give away too much runs also as well as pick wickets. So probably this is a gamble from Virat Kohli. We'll see wicketல டேர்ன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். So far the off cutter பார்த்தீங்கன்னா ஜேமிசனோட ஆஃப் கட்டர்ல வந்து it looked like there is turn on this track. So we'll see how it goes. That's a pretty good, very very good shot from Gaikwad. Completely used the pace of the bowler, and Padina he picked the gap as well. So this is a guy who's who's very calm. He didn't look to hit it too hard. Just use the pace of the ball, and it's not an easy shot against the spinner on this track. Just placed it wonderfully and out. Wankhede outfield எல்லாருக்குமே தெரியும். Just
So it looks very calm out there, Gaikwad. That's a very good sign from a youngster. If someone is looking out calm, there is not looking to hit too hard. He's just he's just going about. He knows அவரை பார்த்தாலே தெரியுது என்ன என்ன the batting plan that is very important. ஒரு from youngsterல வந்து if someone comes in with a plan இல்ல, so and this guy looks lot calm, lot composed. அவருக்கு தெரியும் எங்க ரன் இருக்கு, எங்க வந்து இஸ் நாட் ட்ரைங் டு மேனுஃபேக்சர் ஷாட்ஸ். அக்கார்டிங் டு மேட் ஆஃப் த பால் விளாண்டாலே இந்த மாதிரி அவுட் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி சின்ன கிரவுண்ட்ல ரன் வருங்கிறது இஸ் வெரி கிளியர். ஸோ குட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹிம் சோ ஃபார். Surprising to see Kohli not having a slip because சாஹல் எடுத்து வந்ததே வந்து விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ ப்ராப்ளி he could have attacked with a slip. I know it's easy to talk after, but wickets are very important in this ground. So you can probably wicket slip இல்லாத கொஞ்சம் surprising தான். But so far, good over from Chahal. Is pitching the ball up. He's not trying to trying to bowl it faster. You see from a spinner, if generally when they bowl in the power play, they tend to bowl a lot faster. But he's bowling a lot slower. He's giving a lot of air. பயங்கர டேர்ன் இருக்கு கண்டிப்பா வந்து அந்த பால் வந்து ஜடேஜா லைக்ஸ் ஆஃப் ஜடேஜா அண்ட் இம்ரான் தாயிர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தட் டேர்ன்ட் மிடில் ஸ்டம்ப்ல இருந்து ஆஃப் ஸ்டம்ப் வெளியில பயங்கரமான டேர்ன் ஆச்சு. ஸோ ஃபார் இட் லுக்ஸ் லைக் தோனி இஸ் மூவ் டு பேட் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ரிட்டி குட் தான் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் அ யூஷுவல் வேங்கடே ஃபிளாட் பேட்டிங் விக்கெட் மாதிரி தான் தெரியுது. தட் லாஸ்ட் பால் ஃப்ரம் சாஹல் பார்த்தீங்கன்னா இட் கிரிப்ட் அண்ட் டேர்ன். ஸோ ஜடேஜாக்கு இந்த மாதிரி விக்கெட் வந்து வெல்லம். he thrives on wicket that holds and turns. So பார்த்தீங்கன்னா வித்து கொடுக்க மாட்டாரு. போல்ஸ் ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப். அவர் ரன் அடிக்கணும்னா வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் ரன் அடிக்கணும். ஸோ ஜடேஜா அந்த கடைசி பால் பார்த்துட்டு எப்படா பால் கையில வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாருன்னு தான் நினைக்கிறேன். இட் டர்ன்ட் அ லாட். ஸோ குட் மூவ் ஃப்ரம் கோலி டு see if there is any turn. Probably could have had ஒரு ஸ்லிப் வச்சு bowling போட்டிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். he missed a trick there. So far so good from both teams. Still even Stevens தான் நினைக்கிறேன். Both teams are trying to get that advantage, but இது வரைக்கும் இல்ல. ரெண்டு டீமுமே must be pretty happy with the start. More so CSK விக்கெட் டேர்ன் ஆகுது, ரன்ஸ் விக்கெட்ஸ் போல. ஸோ பேக் எண்ட்ல நிறைய ரன் அடிக்கலாம்னு தான் பிளான் இருக்கும். ஸோ ஃபார் ஸோ குட் ஃப்ரம் தெம். ஸோ a good so far CSK ஓட planning has been pretty solid. So let's see if they've already இந்த விக்கெட் என்ன நல்ல ஸ்கோர் அப்படின்னு they would have already identified. So they're not going bang bang. நீங்க பாத்தீங்கன்னா they are not going for 200 at least at this stage. They are not looking at that high score. They are just looking to get in, have wickets in hand, கடைசியா ரன் அடிக்கலாம்னு they are planning for it. So Saini is replaced now, Jamieson. So 38 without loss. The last over of power play. Uh, Around 45 should be a good score for CSK in the first 6 overs. விக்கெட் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ டிபிக்கல் வேங்கடே விக்கெட். ஸோ these two probably assess that and they're not going to trying to go bang bang. So probably this over we might see a lot of few risks being taken. Gaikwad பார்த்தீங்கன்னா 12 of 14. So கண்டிப்பா he needs a move on. That's a rare misfield from the captain Kohli. And the no ball as well. So that is the kind of thing that the team of CSK would want. Saini, remember, is playing his first game this season. So கொஞ்சம் டைம் ஆகும் to get his rhythm back ன்னு சொல்லலாம். பட் இந்த சீசன்ல வந்து ஜென்ரலா there has been lot of no balls from fast bowlers and spinners as well. I think அந்த தேர்ட் அம்பையர் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து there has been lot of no balls because close no balls எல்லாம் வந்து ஆன் ஃபீல்ட் அம்பையர்
மைட் ஹவ் மிஸ்ட் அவங்க பார்க்கும்போது, பிகாஸ் அவங்க ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ட்ல இருக்கிறதுனால மேபி தே வுட் ஹவ் மிஸ்ட். பட் இப்போ தேர்ட் அம்பையர் பார்க்கறதுனால ஈவன் த ஆன் த லைன் க்ளோசஸ்ட் நோ பால்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பீங் கால்ட். ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ஹிட் டுப்ளசிக்கு. ஸோ திஸ் மைட் பி the free flowing probably இதுக்கப்புறம் வந்து they would want definitely use this over the last over of the power play. RCB should be pretty happy with that. பாத்தீங்கன்னா சைனி again bowled a slow off cutter, so probably that would be the key, that would be the mantra for most bowlers this game. கொஞ்சம் பேஸ் கொடுத்தா பேட்ஸ்மேன், it looks like batsman is it is easier for the batsman to play with the pace, but கொஞ்சம் change of pace, slow off cutter, slow leg cutter might be the order of the day for fast bowlers. அண்ட் விக்கெட்ல டேர்ன் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஸ்பின்னருக்கு டேர்ன் இருக்கு அப்படின்னா கிரிப் ஆகுது. ஸோ ஃபாஸ்ட் பவுலர் தே மைட் யூஸ் லாட் ஆஃப் கட்டர்ஸ் இந்த கேம்ல. வெரி குட் ஷாட் ஃப்ரம் கெய்க்வாட். ஸோ ஈ நியூ வேர் த ஃபீல்டு வாஸ். ஸோ பாயிண்ட் ஃபீல்டர் அப்படின்னு உள்ள இருக்காங்க ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் த விக்கெட் ஆன் த ஆஃப் சைட். ஸோ கொஞ்சம் ரூம் கொடுத்து ஜஸ்ட் அகைன் ரிஸ்க் ஃப்ரீ பேட்டிங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேர் நாட் ட்ரைங் டு ஹிட் த பால் இன் தேர், இட் ஜஸ்ட் பிளேசிங் த பால் இன் த கேப். This is very good from Gaikwad. He's improved a lot in these two games. Initially, first few games run அடிக்கலனாலும் he was in good form. Just that he wasn't getting runs. So this is very good batting from Gaikwad so far. So 45 without loss. Good start. இப்போ கண்டிப்பா வந்து சிஎஸ்கேக்கு தான் அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறேன். பவர் பிளேல விக்கெட் விழுகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து அட்வான்டேஜ் ஃபார் த பேட்டிங் சைட். So these three balls could be very crucial. Again, that was a slower ball, but he gave room and used the pace of the ball. Good comeback that from Saini. 143. So the next gen fast bowlers, Patina, be it Siraj, be it Saini, these bowlers, Patina 140 plus வந்து சர்வசாதாரணமா போடுறாங்க. Few years back, Indian fast bowlers, whoever bowls around 135 வந்து we considered as குட் ஃபாஸ்ட் போல், பயங்கர ஃபாஸ்டா போடுறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ ரெகுலரா வந்து எல்லாருமே வந்து 140 பிளஸ் வந்து நிறைய பேர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் குட் சைன் ஃபார் இந்தியன் கிரிக்கெட். அண்ட் நோ டவுட் அப்ராட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ்ல நல்லா விளையாடுறாங்க, பிகாஸ் ஃபாஸ்ட் bowling has improved a lot these days. அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா அலாங் அலாங் வித் நிறைய பவுண்டரிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப் சிங்கிள்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் பவுண்டரிஸ் தட் gives you runs in T20s. Along with, of course, again a quick single. So these two, நீ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் இஸ் ரியலி செட் வெல் ஃபார் சிஎஸ்கே. பாத்தீங்கன்னா டுப்ளசி கால் பண்ணாரு ஹிட்டிங் த பால் டு மிட் ஆஃப். நான் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து கொஞ்சம் கூட திரும்பி பார்க்கல. ஸோ ஹேட் கம்ப்ளீட் வெயிட் இன் டுப்ளசி. ஸோ குவிக் சிங்கிள், ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா குவிக் சிங்கிள் வந்து ரெண்டு பேருமே நிக்காம ஓடினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரன் அவுட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து நின்று திரும்பி பார்த்தாங்க, இல்லைன்னா ஒரு டவுட் இருக்கு, ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்தாதான் வந்து ரன் அவுட்டுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ வெரி குட் ரன்னிங் வித் இந்த விக்கெட் along with boundary hitting. So this is very good start from CSK. 47 without loss, the last ball of the power play. Gaikwad might look to up the ante after the power play, but looks like the strategy is for Gaikwad to bat through the innings. The wicket வந்து பாத்தீங்கன்னா doesn't look like வந்த உடனே வந்து 4 6 அடிக்கிற மாதிரி இல்ல. Little tacky, little sticky on the surface. So partnerships are very crucial in these kind of wickets. A wonderful boundary that from Gaikwad brings up the 50 at the end of 6 overs. So 51 without loss, and wonderful display of batsmanship from Gaikwad. So definitely CSK have the upper hand at the moment after the first power play. So we'll catch up a little while later. Probably the last 5 overs we'll be doing again a live. So far CSK has done pretty well. Let's see at the last 5 overs. Thanks, guys. Last 5 overs.
எல்லாம் போல அது கஷ்டம். எங்கேயும் விளையாட